Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sherlock Holmes Chapter 1'a kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. En son bu yabancının kampa nasıl girdiğiyle ilgili birçok ipucu bulmuştuk ve en son kapıdan girdiğini ve buradaki polislerden birinin içeri aldığını kanaatine ulaşmıştık. Şimdi şu polislerle bir konuşalım. Kanıt koy. Bunu koy. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Bunların amacı sadece burayı kapatıp gitmek. Don't bother someone else with this, son. Git başkasının canını sık The diyor. guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Şu kamerayı az daha yukarı alayım. Yazının üstüne geliyordu çünkü. Tamam. Bunun bize bir faydası dokunmayacak. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? Kapıdan biri aldı içeri. Problemimiz burada başlıyor diyor. You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. Aynen. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clock can make any difference in this place? Who knows, Geri dönüp just one ill-fitting cog could make the görüşebilirsin buradakilerle dedi. Tamam. Şimdi elimizde yeni bir şeyler var. Tamam. Bunu hallettik. Bununla işimiz bitti. Şunu alacağız elimize. Şuraya gireceğiz bir. Tamam. Amacı öldürmek değildi, onu alıp götürmekti. Aynen. Çeşitli işleri yapan, kabul eden birisi.
You're the one Şununla bir who tended konuşalım. to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn. Buradaki resimdeki kızla The man görüşmeliyim came diyor. for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's Aynen. help. Will you let me speak to her? Onun için onunla konuşmam gerek. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla if she wants it. But I will be watching you. Eyvallah dayıcım. Eyvallah. Hello, Nayla? Kamera çalışmıyor ya. Kamerayı My değiştirdiydim. name is Sherlock. I know someone Bunu hurt sonra me. düzeltirim. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. Şuradan ben There kapatacağım. is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Resmi de aldı kaçtı. Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this O cross. yüzü falan Now hep go çizilmiş ya. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John. By a long İnsanlara güvenmiyor. Nayla Artık doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. zihin sarayına bir girelim. Kim acaba ya? Yüksek rütbeli bir yetkili. Vaka defteri. Git bakayım bir. Bu adamı arayacağız biz. Şimdi ne yapacağım? Şu an burada bir çıkmaza geldik. At least some of your kind have a heart. Thank you again. Eyvallah, sen de sağ ol canım. Sen de sağ ol dostum. I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? Şimdi I've already told you all. bunu I know. tanımıyorsun, tamam. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in Ya your- söyle be, So, uzatma var ya. if I have it in mind. In my Aksi herif. records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you.
Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Kimmiş o? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Hep öyle olur zaten. You're disturbing a hornet's nest here, son. What pleasant Burada işimiz bitti. Sherry, wait. You might want to settle all the matters in the camp before leaving. You probably won't be coming back here anytime soon. Bitti işte, ne yapacağız daha? Dur bakayım bir. Bir şey kalmamış olması lazım. Tamam, bu adamın peşine düşeceğiz. Tamam. Excuse me, just one question. Sorry, we don't see much here. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Yok ya, burada işimiz kalmadı artık. Gidelim. Burada bir işimiz kalmadı. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? It's a shame we didn't learn more about that scheme the guards were talking about. The corruption people done their flourishes once more. We simply don't have time for this, John. We need to proceed with the case. Ne? Kapı kapandı. No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, Hadi gidelim ya. the benefits. Sinir oldum. Şimdi bizim belediyeye gitmemiz veya karakola gitmemiz gerek. Geç bunu. Şu an gideceğimiz hiçbir yer yok gösterdiği oyunun. Ondan dolayı katedral. Karakol neresiydi? Ben şu karakola bir gidelim. Karakolda dövmelileri bir araştıralım bakayım ya. Onun hakkında bir şey var mı? Başka suça karışmışlar mı? Bu adamlar. Şimdi.
Buna bakalım, buna. Bunu nasıl iptal ediyorduk ya seçtiğimizi? Tamam. Başka. Kurbanlar diyelim. Tamam. Bence buradan bir şey çıkmayacak ya. Yok. Biz bu adamı araştırmaya veya bu adamı araştırmaya gidelim. Belediyeye değil. Nereydi oranın adı? Buradan ışınlanamıyoruz. Önce dışarı çıkmamız lazım. Gazeteye gidelim, gazeteye. Şimdi neredeydi gazete? Burada. Şu gazeteye bir gidelim. Tamam. Yetkili. Mevcut olaylar. O zaman şunu araştıralım. Yakın zaman mevcut olaylar. Yok. Ne yapacağız acaba? Yok.
ölüm ilanıyla ilgili bir şey olduğunu zannetmiyorum ama gene de bir adet yerini bulsun. Makalelere de bir bakalım. Yok. Yok, bu adamla ilgili hiçbir şey bulamayacağız. Biz bulsak bu adamla ilgili buluruz. Ünlüler. Mahalleyi kapat. Yakın zaman. Bence yanlış yerdeyiz. Yanlış yerdeyiz bence. Burada olmamamız gerek. Bir de belediyeye bakalım. Abi, belediyenin yanında zaten... Gerçi o belediyenin yanındaki başka bir şeyin işareti. Neyse biz bir de gidelim belediyeye bakalım. Belediyeye. Şu binadan önce bir çıkayım. Bir gidelim belediyeye bakalım ya. Belediyede bence. Gitmemiz gereken yer belediyesi. Belediye demişim. Gerçi belediye orası. Doğru. Şöyle basalım hemen. Hızlıca gidelim. Neredeydi bu belediyenin giriş? Heh. Burada. Şimdi iş yeri diyelim. O adamın iş yerini bulmaya çalışalım biz. Oha. Direkt buldum. Güneydoğu Scaladio'daymış yeri. Bazar ve Romalı Caddesi'nin kesişiminde. Tamam. Led Zeppelin mi? Led Zeppelin'e gönderme. Güzel. İnce detaylar. What a lovely man this Bernadotte is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Hemen gidelim. Roma mıydı? Nere demişti bana? Bazar ve Romalı. Tamam. Scala diyor. Bazar ve Romalı. Orası Silverstone. Heh, pazarı bulduk. Hayır. Tam burası. Koş. Yavrum çekil önümden.
Koş 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 koş. Şu tarafa. Kitapçı varmış burada. Geldik. Bu kapı mı acaba, değil mi? Kaplamasının zaten yarısı yerin altında kalmış. Orası değil. Oteli mi var la bu adamın? Yokmuş. Oteli yokmuş. Nerede la burada? Bu adamın iş yeri. Aha, baga girdim. Çocuğum çekil. Heh. Buraymış lan. Bulduk. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. O zaman gene üstümüzü başımızı bir değiştirelim biz. Ulan uygun da kıyafet yok. Buraya takım elbiseyle gelmek lazım ya. Değil mi? Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. Sen? May I ask for your assistance? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Dur, bulduk. This earthenware came a long These way from workers the don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Porcelain friend for every child. Porselen oyuncaklar. Bu ne lan? Kan mı bu? Ha yok. Şarapmış. Wine yazıyor. Can you satisfy my curiosity? Sorry, we don't see much here. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something. Bay Bernardotti'yi görmek istiyorum. Business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? it's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotti sent up... 2. I did try to resolve this peacefully. Sen kaşındın yani. Bu kadar adamın içinde biz de nasıl vurup girdiysek içeriye. O da ayrı bir mesele. Ah. Dur. Tamam. Tamam. Kat. Güm. Hoşça kal. Hop. www. Hop, tamam, sen de gittin. Öldün, çık.
Oğlum çok uzakta kaldın ya. www.bombabomba.com. Var mı daha isteyen? Aranızda istekli arkadaşları görmek istiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hop. Kim etkilendi? Biriniz etkilendi bundan. Kimse etkilenmemiş. I will end you. Aha. Shift'li. Hop www. Hocam seni de alırım ben. Give him the pepper snuff. Hop tamam. Too simple. The snuff's ready. Var mı daha isteyen? Gel buyur. Hocam şapkan çok güzelmiş. Aa yanlış bastım. A'nın yerini karıştırdım lan. Nasıl yaptıysam o işareti. Hocam sen aldın bu sefer. Gel. Bay bay. No more cry. Give him the pepper snuff. I am invincible. Onu da düzgün yere ataydım. Not that easy. Sen bayağı ateşlisin. Lan mermi yokmuş. Doldur bakayım şu mermilerini. Şöyle az bir koşalım seninle biz, gel. Gel. Trying to knock this guy out. Ben seni neyle etkileyim ya? Gelsene bir. Bak. Al. Lan tam zamanında bitti ya. Aha geri zekalı. Kendi kendini şey yaptı. Bayılttı. Geliyorsunuz mu dağınız? Hocam seni bir alayım ben. Bay bay. Hoşça kal. Bir kişi kaldınız. Neredesin? Gel buraya. Hocam şapkan çok güzelmiş. Sana da bir WW. Tamam. Güzel. Hallettik. Temiz. O kadar adam dövdük lan. 10 para ne ya? 10 para ne ya? Kimin ne o kanlı ayak izleri? You've disappointed me so much, Sherlock. Niye lan? Herkesi dövdüm işte. Bir dakika, yerde ayak izi var la, kanlı. Biz onu takip etmeyeceğiz ama demek ki. Lan dışarı çıktım. Gir. Oğlum bu dövdüğüm adamların ayak izi mi? Sherry, look. This seems familiar. Nerede tanıdık gelen? Ha. Ha, burayı diyorsun. Tamam. Hocam. No, sir.
Yok yok. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the Sakinleş. folks on the way here? An amazing piece of culture. I imagine many collectors and Bu adam- museums would be interested in having it. Kaçakçılık yanında bunun kaçakçılığını da yapıyor bence. Heykeller falan filan. Tamam. A century old at least. A Dogon statue from West Africa. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Tamam. Bernadotte Company Limited. Bunlar kaçak eserler. Aha. Bizim resim burada. Let's see what's hidden there. Bulduk bizim resmi. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Galeriden çalınmış olan resim. Başka? Canım. Can you satisfy my curiosity? Sorry, we don't see much here. Bu kim lan? Korkuttun beni. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Durma Go hadi. ahead. Make my day. Righto. Yes. Yeah. Well, excuse me, sir. I think I hear. I've got to. It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Kaçtı ya la adam. Kaşla göz arasında. Zeppelin'le ilgili diyor. Hadi dol artık. Aa bir dakika, buraya giriliyor. Oraya gireceğiz muhtemelen. Buraya giremiyoruz. Lojistik yazıyor. Tamam. Buraya gideceğiz. Please don't shoot me. I have a family. Yok ablacığım, niye vurayım? Spare me. Bağışlarım canım. Sen burada çalışansın. Balo davetiyesi. Ona ulaşabiliyor muyum? Alabilir miyim onu? Alamıyor muyum? Alamayayım o zaman. Spare me. So, you've cut through. Abi geliyorum bir dakika. Just to talk to me. Diğer kapılara bir bakayım da. And we shall talk. Sensin galiba aradığımız arkadaş. Büyük bir koleksiyon diyor. Küçük bir kızın fotoğrafı. Akrabası mı? Kızıdır muhtemelen. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Gözlemle. Diğerlerinden farklı bir dövmesi var. Bu daha üst rütbeli biri o zaman.
Pis işten kaçmıyor. Elleri yıpranmış. Telegra ne ya? Soğukkanlı. Evli. Tamam. Hı. Aynen, onlar rütbeleri belli ediyor. Tamam. Tamam. Acımasız mı diyeceğiz, ihtiyatlı mı diyeceğiz? Çünkü adamlarına dikkat edersen hiçbiri öldürme amaçlı orada değildi. O adam. Eğer acımasız bir suç lideri olsa öldür kır parçala derdi. Bu adam ihtiyatlı. Bence bu. Bernadotte, I presume. The name is Sherlock Holmes and I'm afraid Yani gene kötü biri ama. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. Clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. Adamı kampta öldü. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident. One I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Bir soygunu soruşturuyorum. I was hired privately Aslında. to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization and thus to you, Mr. Bernadotte. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting Aynen. in your store. Tam da aşağıdaydı. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office.
Bu adam Mr. tanıyor musun? Bernadotte, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, Bu adam the connection will konuşmaz. reveal itself. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your Ne gun, yapacak? there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was Evet, after onun when he için broke into buradayım. Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in the photo is a British envoy on Cordoba. Tamam, biliyoruz zaten yetkili biri olduğunu duyduk. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Kıza neden Why did you ihtiyacım send var? your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. Anladım. I On thought the girl konuşturacaktı. was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Kaçak I eserler. could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. Eserler karşılığında göçmenleri getiriyor o zaman. I have traveled widely, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Deponuzdaki I saw mülteciler. refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could,
However, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy. Zannetmiyorum yapacağını bu adamın onu. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Bakalım neler topladık. Tamam. Evet. Bu doğru olabilir. Yani zarar verme amacıyla orada değildi adam hiçbir şeye. Öncekilerde de. Hep olaylar ters gitmiş. Güvenebilir miyiz ki bu adama? Ne yapacağız? Bu adama ne kadar güvenebiliriz?
John, ne yapalım John? Sherry, don't you think this office suits me? Yakışır John, yakışır. The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, of course. Şimdi bu sanat galerisine bir gidelim. Şimdi işler açığa çıkarsa, karşımızdaki adam güçlü bir adam. Yani bu işi yapan adam. O işler açığa çıksa bile o şu adamın yanına kar kalır muhtemelen. Hangisini yapsam, büyük ikilemde kaldım şu an ya. Neredeydi bu sanat galerisi? Yerini bile hatırlamıyorum. Şimdi zurnanın zort dediği yere geldik. Bence bu önemli kararı önümüzdeki bölümde vereyim ben ya. Bence bölümü burada noktalayalım. Burada bir kayıt alalım. Buradan sonrasında artık önümüzdeki bölümde devam ederiz. O zaman videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.